And the younger the infant was sacrificed, the more power they believed they possessed, because that child was pure and had not sinned, and therefore there was more power gained. It's hard to imagine there are people so sick as to believe by taking a human life you would gain some kind of power. But literally that was their belief. Those kind of things that are being heard from children aren't unusual. And I think probably the thing that's most frightening is that we don't want to believe this exists. I didn't want to believe that what I was remembering could possibly have happened. It would have been much easier for me to believe that I was crazy, or that I had a very sick imagination and was imagining all this, and that the memories coming back weren't real. On the same hand, we have professional therapists who are not trained in schools to identify this or to believe that these horrendous acts can happen. 20 years ago, we did not want to believe that incest occurred. We did not want to believe that there would be any parent who would deliberately sexually abuse their own child. And yet, 20 years later, here and now, we know that's true. We're at the threshold of just learning what satanic ritualistic abuse really is about, how prevalent it is, how networked it is, not just in the United States and Canada, but in every country in the world, because their whole premise is world dominance. And that means that you cannot leave any country untouched. So no matter what country you're from, somewhere in the most secret, highly protected societies, there is going to be some satanic ritualistic abuse. And those who manage to survive it and to escape it, and who the walls break down for and the memories start coming back, there better be therapists in place who can hear it and understand it and believe it and accept it, or those people will never get help. Goedenavond. In deze aflevering van Tijd Zijn hebben we maar één onderwerp. En dat is een reportage over rituele mishandeling van kinderen. Een vorm van mishandeling die ook in Nederland plaatsvindt. En omdat het hier om een gruwelijke misdaad gaat, kunnen we ons voorstellen dat u liever niet kijkt. De reportage komt kort gezegd erop neer dat er in Nederland kinderen gedwongen worden bloed te drinken, seksuele handelingen te verrichten met lijken en mee te werken aan babyoffers. Tot het maken van deze reportage na een eerdere tijd zijn reportage over dit onderwerp uit Amerika. Naar aanleiding van die reportage kregen wij signalen dat die gruwelijkheden ook in Nederland gaande zouden zijn. Na 2 maanden intensieve research hebben we nu de sterke indruk dat dat inderdaad het geval is. Oordeelt u zelf. De reportage begint met de eerste verhalen die we hoorden uit Amerika. In de Verenigde Staten is men er sinds een jaar of 5 achter dat er zoiets bestaat als rituele kindermishandeling. Naast seksueel misbruik gaat het daarbij om gruwelijke rituelen waaraan kinderen gedwongen worden deel te nemen. Het rituele misbruik gebeurt binnen geheime groepen. Slachtoffers en hulpverleners die bij deze onthullingen komen, stuiten op ongeloof. The nature of this phenomenon seems to be that people who are doing it are much too smart, much too well hidden, and much too aware of crowd process to risk being caught. They will take public concern and skepticism and turn it against the children, and turn it against those people who are trying to define the problem, so that the public itself becomes the enemy of discovery. Ondanks het ongeloof vertellen toch steeds meer slachtoffers over hun gruwelijke en bizarre ervaringen. Een van hen is June Covington. Als kind kwam zo'n geheime groep terecht. And I saw the sacrifices that I saw that I remember the most clearly. One was I gave this in public testimony in San Francisco a few months ago. Was a young girl. I must have been about 3 or 4, 3, because I can remember looking over the top of
what I always thought of as a table, but must have been an altar. And there was a blonde-haired girl who was a little older than me, who was nude, laying on the table, and there were other children and me, and we washed her body, and they gave us water to do it with, and she must have been drugged. I never could think. I thought about it, and I thought, no, why did she just lay there? But I'm pretty sure that she would have been drugged. And after we washed her, then adults who had masks and robes on took a weapon kind of thing and cut her chest open. And then I don't remember what happened after that until I remember her just being bloody and her arms folded again over her. Het verhaal van June lijkt te bizar, te ongelooflijk om waar te zijn. Misschien is ze psychisch gestoord en bestaan deze afschuwelijke dingen alleen in haar gedachten. Maar haar verhaal lijkt bevestigd te worden door slachtoffers uit heel Amerika. Volwassenen en kinderen. Therapeut Pamela Hudson hoorde van kinderen die seksueel misbruikt waren hele gruwelijke en sadistische beschrijvingen. Well, even before murdering children, they will describe having to endure being defecated upon and urinated upon and having to eat it and ingest those things. That's something they have a very hard time describing. Then they'll describe killing of children, and the last thing they describe is the eating of babies. They have a very hard time with that one. Or drinking the blood of the babies. Or drinking the blood of animals that were slain. That they're ingesting animal parts, human parts, is the last thing they'll tell you. Is that something that you heard from different children? Mm-hmm. Yeah. And these children were connected in the same case? Yeah. I hear that from other children, and I've heard that not only from this case, but other cases. I've talked to other children in other cases, and they've also talked about it. De verhalen van de slachtoffers komen ook bij de politie terecht. In de praktijk kan de politie er weinig mee doen, omdat er geen bewijzen zijn. Toch zijn er politiemensen die de zaak serieus nemen. There has been several daycare center incidents throughout the United States that involve sexual child molest and also ritual, satanic rituals. The evidence that was found was more medical evidence of the actual sexual assault. But again, the other evidence, of the drinking of blood and urine and that kind of stuff, there's no evidence for that. We're just, from what we gather from the kids, they're all telling us, yeah, that we did this. We killed a cat or we killed a dog. We had to drink this blood, or whatever. And the little kids are telling us this stuff. And kids in California are saying the same thing that kids in New York are saying. And, the same thing kids in Omaha are saying. It's just, the little guys are all saying the same thing. So it's, it's just nothing that they're not coming up with this off the top of their head. We believe this actually happened because there's no way a little guy, 3 or 4 would know this kind of stuff. But it's just, there again, the evidence. It's just, we don't have any evidence to prove that. In Amerika zijn de mensen die geloven dat rituele kindermishandeling gebeurt ervan overtuigd dat het niet alleen in hun land voorkomt. Overal ter wereld moeten van deze geheime groepen opereren. We're at the threshold of just learning what satanic ritualistic abuse really is about. How prevalent it is, how networked it is, not just in the United States and Canada, but in every country in the world, because their whole premise is world dominance. That means that you cannot leave any country untouched. So no matter what country you're from, somewhere in the most secret, highly protected society, there is going to be some satanic ritualistic abuse. Als de experts in Amerika gelijk hebben, dan moeten er ook in Nederland slachtoffers zijn van ritueel misbruik. Na onderzoek in ons land bleken die mensen er inderdaad te zijn. Een van die mensen is Ans. Ze wilde alleen onherkenbaar haar verhaal vertellen uit angst voor de daders. Ans is ook haar echte naam niet. Als kind heeft ze bizarre dingen meegemaakt die ze later niet kon en wilde geloven. De reportage over rituele kindermishandeling in Amerika
gaf Ans een schok van herkenning. Nou, de schok was dat je toch houdt jezelf steeds voor dat het fantasie toch is. Althans, dat hoop je. En dan ineens kom je er niet meer omheen. Dan is het geen fantasie meer. Andere mensen dan vrijwel gelijk hetzelfde hebben meegemaakt. En die eerste mevrouw die vertelde een aantal dingen die zo exact leken op dingen die mij zijn overkomen. Ik kon er geen kant meer omheen. Ja, bijvoorbeeld die kist. Dat kan ik ook herinneren. Dat was in een kapel. Ik lag in die kist. Ik kon niets doen. Ik kon ook niet mezelf duidelijk maken. En er werd er een lijk op me gelegd. En weer een andere de ledematen van het lijk op me heen. Wat er daarna gebeurd is, weet ik gewoon niet meer. Ik denk dat ik, flauwvallen, flauwvallen. Buiten kennis geraakt. Het lijkt een ongelooflijk en verward verhaal. Toch zijn ook in Nederland er niet alleen volwassenen die hiermee komen, ook kinderen. Zoals bijvoorbeeld Bert. Toen hij 11 jaar was, kwamen zijn ouders erachter dat hij seksueel misbruikt was. Later vertelde Bert dat er ook nog andere dingen gebeurd waren. De ouders van Bert durven niet herkenbaar in beeld, omdat ze bang zijn voor wraak. Mijn zoon vertelde, en dat is meerdere malen gebeurd, dat hij naar huis kwam, die werd er verblinderd, werd er een vrouw uit de kast gehaald, zo letterlijk vertelde hij dat mij. Hij kreeg een mes in zijn handen gedrukt en daaromheen de handen van een oude persoon. Dus van degene die hem dan die beweging moest brengen om te steken. Hij moest dan steken in de vrouw, dan werd de blinddoek afgedaan en dan zag hij overgeven uit de mond komen. Hij zag een bloed en hij zag dat die vrouw opviel. Die vrouw die werd weggehaald. Er kwam een andere vrouw met water, die ging sobben. En was het afgelopen. Deze vreemde, onsamenhangende verhalen lijken niet op zichzelf te staan. Volgens hulpverleners in Amerika is er een bepaald patroon waaraan je rituele mishandeling kunt herkennen. De ervaringen van de slachtoffers komen steeds overeen. Children in what we call ritual abuse cases describe being taken places where their parents don't know they are, being drugged with injections, sometimes installations of something into the rectum, sometimes into their eyes, being forced to play games, using children's games in ways that become perverted with sexual perversity or with confinement, being tied and bound down, sometimes put in boxes or held in what they describe as coffins, being forced to have sex, penetrating, sometimes cruel and hurtful sexual experience with one another and with other adults, and forced to watch on while adults participate in sadistic and sexual acts, involving children who are threatened with the use of weapons, threatened that they'll be killed, with guns and knives brandished, and statements made that their parents will be killed if the children speak of such a thing. And again, this threat of murder is reinforced by the killing of animals, with the children forced to participate in killing the animals and taking the responsibility, having the guilty secret of having killed. And in many of these cases, the children further describe participating in the killing of human beings, of babies in some cases, sometimes adults. There seems to be a ritual quality of that, where the individual victims are cut and bled, and often the blood is consumed, sometimes the flesh is consumed. These horrific kinds of impossible acts are described
by many children in many places with no apparent connection with one another. And yet they have such a perfect correlation. They match so well. Opmerkelijk genoeg komen die elementen ook terug in de verhalen van slachtoffers in Nederland. Zo was er een zaak in Amsterdam. Een meisje werd op een basisschool seksueel misbruikt en ritueel mishandeld. Ze vertelde dat ze vastgebonden moest liggen op een tafel. En dat de hoofdonderwijzeres er dan onder de voeten kietelde. En die stageloper waar mijn man het over had, haar seksuele gemeenschap met haar had. Ze vertelde ook dat daar kindertjes waren. En dan vertelde ze, mama, daar wordt ingestoken in die kindertjes. Babytjes had ze het over. En ik zei maar, zijn het misschien poppen waar je het over hebt? Nee mama, want ze steken erin en er komt bloed uit. En dan vertelde ze ook een keer van een kindje, dat werd tussen 2 platen geperst, een babytje. En daar zei ze, dat werd zo tegen elkaar aangedrukt, vastgeschroefd of zo. En daar spatte het bloed uit. En ook had ze het over dat ze zelf in een bak bloed moest zitten. En dan werd ze dus met bloed besprenkeld. En op een gegeven moment zei ze, ja mam, ik moest daar een stuk mensenvlees eten. Daar had ze het ook nog over. En dat ze dan moest braken, maar dat ze het toch op moest eten. Speciaal zei ze, het ziet grijs en het stinkt zo en ik moest ervan overgeven. De ervaringen van de slachtoffers zijn zo gruwelijk dat ze er liever niet over praten. Bovendien herinneren ze zich ook niet alles. Vaak alleen maar flarden en fragmenten van gebeurtenissen. Wel hebben ze constant angst en onverklaarbare psychische en lichamelijke klachten. Op een gegeven moment kreeg ik last van fobieën. En het was eigenlijk niet een fobie voor één ding, maar het was eigenlijk angst voor letterlijk alles. Of het nou licht was, als het angst voor licht, donker. Het deed niet om, het was eigenlijk angst voor de hele wereld. Toen werd ik naar psychiaters gestuurd en die kwamen er ook niet helemaal uit. Ik weet nog niet hoe ik de schakels, hoe die aan elkaar passen. Het zijn allemaal stukjes waarvan ik weet dat ze samen een geheel moeten vormen. Maar er zijn nog vrij veel stukjes weg. Dus het zijn gewoon gedeeltes die nu naar boven komen. Volgens Amerikaanse hulpverleners is het een bekend verschijnsel dat slachtoffers van ritueel misbruik zich niet alles kunnen herinneren. Dat komt niet alleen door de gruwelijke gebeurtenissen. De hulpverleners zijn ervan overtuigd dat de daders gebruik maken van psychische terreur om de slachtoffers het zwijgen op te leggen. There are 2 reasons, essentially, why people don't remember. The first is they're given a warning that they're going to die. And if you're a child of 5 years old and you see another child of 5 literally burned up and told the same thing would happen to you if you ever talked about the experience, that's usually warning enough to keep you quiet. The other thing that happens is there may be very professional medical or psychiatric people involved who will utilize some combination of drugs and hypnosis, one or the other or both. And that combination may require a person to be unable to remember. They literally can't remember because they're told that their mind won't work, people will think they're crazy, they'll have confusion inside, they may remember the effects of the drugs. Ook de slachtoffers in Nederland werden bedreigd, gestraft en geïntimideerd wanneer ze zich verzetten of iets aan anderen wilden vertellen. Heel zwaar bedreigd. Altijd met het doden van een van zijn ouders. Als hij iets zou vertellen, zou het een van zijn ouders